Greetings, dear viewers. Happy to welcome you to Society channel. This discussion is dedicated to the International Forum, Global Crisis, We Are People, We Want to Live, that took place on May 7th. This event was simultaneously interpreted to 100 languages and streamed live on thousands of online channels and platforms. All of these was done by volunteers to share the easy solution with all people, because we all care about the future of our kids, your kids, and society as a whole. The truth was voiced during the forum, and this is the information that can help to build a society of our dreams, the creative society. Stay with us, and today we'll dive deeper into the topic that was discussed in the forum and hear from our guests why the information they heard inspired them to speak and share it. It is no longer a secret that the current consumerist format of our society is not working out for 99% of population. Inflation, low salary jobs, unaffordable healthcare, educational crisis, divisions, violence, war, you name it. And among all this, climate is raging and claiming millions of lives already today. You might be thinking that you cannot do anything about it. But today, during this international discussion, we will speak about the simple solution to all of our problems. And I'm honored to introduce you to our guest today. Today with us, we have Huma Kirmani from Pakistan. She is a TEDx speaker, honorary member of United Nations of Pakistan, author and human rights advocate. We also have a Dr. Adrian Daisley, ambassador, plenipotentiary of Barbados at the World Peace Climate Change Diplomatic Organization from Nigeria. We are welcome to Olga Shpak from Ukraine. She is a psychologist of the highest category, author in the field of psychology, and member of the Ukrainian and European Union of Psychotherapists. And we also have a volunteer of the Creative Society Project from Germany, Ekaterina Kruger. Welcome, dear guests. We are so happy to have you here with us today. And of course, our first question we would like to ask today is, could you please share with us your feedback, your impression of this amazing event that happened on May 7th? Katerina, maybe we will start with you. Hello, greetings, dear viewers. Hello from Germany. Lots of thanks for this opportunity to express my point of view on the International Forum, on the greatest event that has happened quite recently on the 7th of May this year. And I was participating in the preparation for the forum, and honestly speaking, I must confess that it was not easy at all for me to watch all those videos and photos, to listen to that information. But I knew that this forum was being prepared by the like-minded people, and they had been preparing this forum for a month, and it was all about, everyday calls, and lots of work has been done in order to prepare the international forum. And I know that these volunteers, they acted from the bottom of their hearts, and I just could not close my eyes or just ignore this information, although the information was really hard to accept, to perceive. But there is a good point in that, because the forum, the way out was voiced out, and
this solution to many problems has been voiced to the whole world. And this is exactly what gives us this, strength to act, that we know the way out of this difficult situation that we are living in. So lots of thanks to everyone who participated in preparation of the forum. And thank you, dear guests, that you are here with us today. Thank you, Katerina. And really thank you to all the guests. And it's really very important to share it with others, and also, what you have said, that really a lot of people taken part in this preparation today, and of understanding of this importance. And the topics sometimes was really hard to hear, but it's important to talk about them. It's important to talk about the truth. And I have a question to Dr. Daisley. Can you please share why it's important to raise such topics? I believe that it's important through a collaborative effort to share not only the love of the creative society, but also the practices and the principles of community development. We need to understand that the answers are within us, but we have to collaborate to find those answers together. And so it's a pleasure to watch, to have watched the conference, and what stood out to me more than anything else is how millions of people across the world just came together for an event that lasted for 24 hours. That I think, in my conversations with persons in Brazil, persons who've gotten a chance to actually participate, said to me, it touched them. It touched them where they were. And so to have a forum that actually addresses where people are at without having to cross borders through taking an airplane, for example, just through the internet, and reaching to people's homes and let them know that they're not alone. We're living in a time where we're having difficulties as a human species, and we need all the help that we can get. Absolutely agree with you, Dr. Daisley. Our strength is in unity. And right now, it's the best time to unite. We have all possible tools to do that, and we have the right time, and we definitely need to use it. I would like to ask Olga, could you please share with us what impressed you the most about this event? Good afternoon, everyone. Thank you for inviting me for this international discussion. Thank you. And right, I watched this international forum for the whole 12 hours of live broadcast. Yeah, it means really huge work and preparation, because lots of people have been involved in that. So it just may not leave you indifferent. And the main point, which I got, is that we see all these, of course, eyewitness stories about cataclysm, and of course we were aware of them before the forum. And even today you can see that climate is really changing, and it is like everyday experience. And we are observing the military aggression that, for example, Ukraine has been in war for 80 days already, and climate just is also increasing. Its activity. And as it was said, that all these so-called charity organizations, or the organizations that have to deal with issues of ecology or with poverty, in fact, all these organizations, they are acting on their own and kind of not united. And each of the organizations, right, should prove their accept
excellent kind of position, and they're kind of asking people to pay attention exactly to this organization or something like that. Or even if you take the issue of just homelessness or just a jobless situation, right? So, or like military aggression. So all these issues, they have actually the same root. We have to solve all these problems, or the root of these problems, right? And we have to express just understanding of the situation and express our understanding of the people. We do not have to fight against poverty or homelessness, right? But we have just to get all these people together and help them, and just all together. And of course, this is the way how the problems should be just solved in any society. The same way the issue should be solved with the climate disasters. Because again, if we fight against just the problem, that then it can become stronger. But if we take a tickle issue, kind of bit by bit or step by step, if we kind of organize the system of communication, or we can use the innovating technologies, as it's been voiced at the forum, that we can even produce flour from air, right? So then we can use the energy of these disasters for the benefit of the humanity, and not just treat these disasters as our enemy, right? So that is why I'm very happy today that today we're not just talking about this way out, about the creative society, but today we are stating that there are already just specific steps and techniques how we can build the creative society, how we can implement the principles of the creative society into all spheres of life, and not just right, we see that there is one root of all the problems, right? And the main point is that we cannot leave على العكس من ذلك، لجعل هذه الإماءة من النوايا الحسنة عندما يتم حل هذه المشكلات تماما كما هو الحال مع العناصر، من المهم بالنسبة لنا أن نتعلم أن نكون أصدقاء. أعني إنها هياكل قوية، وإذا واجهناهم سوف يهاجموننا وسيظهرون لنا أنهم عناصر قوية للغاية. ولكن إذا كنت تأخذها كصديق، وإن كنت بإنشاء نظام اتصال يمكن استبدال الكثير من التكنولوجيا كما يقولون، يمكنك أن تجعل الدقيق في الهواء، وبالفعل ستصبح هذه العناصر فقط أصدقائنا وإخواننا، ولكن المكون الرئيسي لدينا والذي سيعيد تعريف حياتنا كلها. لهذا السبب أنا سعيدة جدا لأننا نتحدث اليوم، ولكن هناك بالفعل سلسلة كاملة من الخطوات. شكرا جزيلا لك، أنا حقا أحب هذه الخطة. شكرا جزيلا لك، هذا هو بالضبط يلهم الكثير، وهذا الفهم بحاجة فقط إلى فهم المشكلة حقا والتوحيد فقط والبدء في التصرف معا. أود أيضا أن أسأل ضيفنا، هل يمكنك مشاركة أفكارك وتعليقاتك؟ The greatest thing that came out of this event for me is the understanding of how united our goals are. Fundamentally on a very fundamental human level, we want access to clean air. We want access to water. We want economic opportunities. We want a safe place to raise our children, a healthy environment for them, a comfortable shelter, and access to education. أعظم شيء خرج من هذا الحدث بالنسبة لي هو فهم مدى توحيد أهدافنا على المستوى الإنساني الأساسي للغاية. نريد الوصول إلى الهواء النظيف، نريد الوصول إلى الماء، نريد الفرص الاقتصادية، نريد مكانا آمنا لتربية أطفالنا وبيئة صحية لهم ومأوى مريح، والوصول للتعليم. وكلما زادت الاستقلالية في المجتمع وكلما تحدثت إلى الناس كلما أدركت أننا جميعا على سواء. هذا صحيح، وهذا هو هدفنا حقا. يمكن أن توحدنا جميعنا. ونود أيضا طرح سؤال على هما إيمان، هل يمكن مشاركة أفكارك وردود الفعل الخاصة بك على هذا الحدث المذهل؟
صباح الخير. أعتقد أنه صباح هناك، ولكن هنا في باكستان مساء الخير. وأنا مضطرة كثيرا لدعوتك أنه لحل هذه القضية لقد أثبت المجتمع المبدع هذه القضية. لا نريد أي رصاصات فضية جديدة لمعالجة الموقف الذي يقومون بتفريقه بالتساوي على أفضل جزء من المجتمع المبدع. الوعي بين الأشخاص بمساعدة وسائل التواصل الاجتماعي والعمل مع التأثير الاجتماعي على طرق القتال. الوقت القيم، الوقت ثمين، لكن يجب أن ندرك جميعا أن الوقت ينزلق بعيدا عن أيدينا. لا شك أن العالم يجب أن يتصرف الآن لتجنب الانهيار البيئي. عندما سئلت عن الموضوع الذي أود التحدث به، بالتأكيد موجة الحرارة التي نعاني منها جميعا. لقد جعلني أتحدث عن هذا لأن المنطقة التي أعيش فيها هي جنوب شرق آسيا، ويتم الإعلان حاليا في جميع أنحاء العالم قنوات الإخبارية أن باكستان والهند تعاني من أسوأ موجات حرارة على الإطلاق في التاريخ. الجزء الآخر هو أن باكستان لديها منطقتين ضخمتين، واحد منها هي شولستان والآخر هو القطران. والأشخاص هناك كانوا في معاناة من هذا الجفاف، هذه الحرارة كما تعلمون، الحرمان من توفر المياه، ولكن بطريقة ما هم على قيد الحياة. النساء بعد أن سرن على بعض أميال لحمل أجزاء أخرى من الماء على رؤوسهن ثم يعودون إلى القرية. منذ سنوات قابلت رجلا شابا متعلما جدا، وقال إنه في طفولته عندما شاهد والدته وعمته وجداته كلهم كما تعلمون اعتادوا على ذلك، حافظ على الأواني الضخمة وساروا بها على أميال للحصول على المياه من نهر السن. لذلك بدأ العمل بعد الحصول على التعليم. يمكن استخدام مياه الأمطار كمياه، يمكن استخدامها كمياه صالحة للشرب، لكن المعضلة هي أن الاقتراحات الجيدة والمشاريع الجيدة لا يمكن تنفيذها في بلد مثل بلدنا، حيث حصلت القيادة على بعض الاهتمام الآخر، وأنا لا أشعر بالخجل من قول هذا. أعتقد أنه إذا مررنا بوسائل التواصل الاجتماعي فهناك كارثة أسوأ تحدث في تشولستان. إنها منطقة مهجورة في بهالبور. It's a deserted area in the Bawalpur. If you just go through the map. إذا ذهبت للتو عبر الخريطة فستعلم أن هناك منطقة واحدة بالقرب منها بهالبور، والماشية تموت، الناس يتوقون إلى المياه. لكن تعلمون أنا آسفة، شعبي يعملون بجد، هم صادقون للغاية، لكن عندما لا تكون القيادة قادرة على التركيز على كيفية حل المشكلات، ترى أن كل ما يجري في باكستان كما تعلمون لسوء الحظ إن الوقت ينزلق بعيدا عن أيدينا، ويتم تقويض عملنا المناخي من قبل بعض الفاعلين الأسوأ. هذا ما ذكرته هنا حكام البلاد.
إنهم الأبطال السيئون والممثلون السيئون كما تعلمون في الإنكار الذين ينحرفون يصرفون كل ما هو هم المشكلة الأساسية في البلاد، أليس كذلك؟ أنتم تعلمون أن هناك أسباب للقيام بذلك عند قيام الناس بإزالة الغابات والوعي بزراعة النباتات للمساعدة في التأثير العالمي لإزالة الكربون للاقتصاد العالمي. وأعتقد أن المجتمع الإبداعي يقوم بعمل رائع في تفريق الوعي بين الناس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهو قوي للغاية في الوقت الحاضر، وقد حولت العالم إلى قرية عالمية. And it has turned the world into the global village, isn't it? I'm not a very good أنا لست جيدة جدا في كل هذه التكنولوجيا بطريقة ما. بمساعدة منكم يا رفاق تعرفت على ذلك اليوم. حسنا، هذه هي الطريقة التي يمكنني بها تحسين الضوضاء، تحسين صورتي. لذلك هذا الشيء يؤثر على العالم مع النقد الإيجابي، وهو في الحقيقة مطلب أقصى، أليس كذلك؟ إنه شيء تعطيه تأثيرا اجتماعيا إيجابيا مع برامجك، مع المؤتمرات التي تحددها الآن في ذلك الوقت، وجعل الناس يصدقون أنه يمكنك أن حل هذه المشكلة. هل إذن كانت هناك مشكلة يمكن حلها، أليس كذلك؟ لذلك أنت فقط تشتت القوى بين الأشخاص، وأن هذه الطرق يمكن قتالها. شكرا لك. شكرا جزيلا لك على كلماتك الرقيقة وعلى هذا الفهم. أن الناس يحتاجون إلى فهم أنه يمكن حل جميع المشكلات التي نواجهها في عالمنا، وهي ليست مجرد كلمات بسيطة، إنه حل ناقشناه خلال المنتدى بأكمله. لقد رأينا بالضبط عدد القضايا في وجهات النظر في المجتمع المبدع في الفروع المختلفة. وهي ليست فقط قضايا اجتماعية، إنها قضايا متعلقة بالوضع المناخي، وأيضا قضايا مع وجود البشر في مختلف البلدان. أحيانا لا يصدق في بعض الأحيان أنه في القرن 21 هناك بعض القضايا التي تجعل الناس يموتون بسبب قلة الطعام، بسبب الجوع أو نقص المياه. وأود أن أدعوكم لمشاهدة مقطع فيديو الآن سيظهر بوضوح هذه المشكلات. الفيديو الذي تقديمه في المنتدى. These issues, a video that was presented in the forum. نقص الجوع والمياه. كما نعلم دفعت الكوارث الطبيعية الناس للوقوف على حافة الحياة. الجوع المدقع، اجتياح البلاد بأكملها بعد أن تم تناول الحيوانات وكل شيء حولها مثل أوراق الشجر. بدأ الناس يتناولون الرمل والطين ليسدوا رمقهم. اليمن 2022. الصراعات العسكرية المستعرة والتي دامت لمدة 8 سنوات أدت إلى أزمة غذائية خطيرة، وبالتالي 5.7 مليون من الأشخاص يعانون الآن من الجوع الشديد، و2.2 مليون منهم هم من الأطفال. أنا أريد الخبز ولا شيء آخر.
لماذا الناس لا يعطون الخبز لشخص جائع ولكن بتردد يرمونها في سلة المهملات؟ While on one side of the planet people die of hunger by the thousands every day, on the other side of the planet more than 2.5 million tons of food are simply thrown away every day before it even reaches shoppers. الجوع واقع جديد. العالم العصري الحديث هو مسرح سخيف وغريب، بينما على أحد جوانب الكرة الأرضية يموت آلاف الناس من الجوع يوميا، على الجانب الآخر هناك 2.5 مليون طن من الطعام يرمى بكل بساطة في الحاويات حتى قبل أن تصل على أرفف المتاجر. إذا كنا نوزع الطعام على الناس الذين يعانون من سوء التغذية، فإن كل شخص محتاج سيحصل على 3.5 جرام من الطعام كل يوم. نحن ما زلنا نستطيع تحمل شراء الطعام ورميه دون أن يلمسه، ولكن هذا سيتغير قريبا. خلال فترة الجائحة من 2022 حتى 2022 سعر المواد ارتفع بنسبة 45%. في نفس الوقت زاد مستوى الفقر في جميع أنحاء العالم حتى في البلدان المتطورة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، بينما هناك الكثير من الناس كانوا يعانون منها بالفعل. فبحسب وزارة الزراعة الأمريكية هناك أكثر من 38 مليون شخص، تضمن 38 مليون 12 مليون من الأطفال، وهو من عدم الأمان الغذائي في الولايات المتحدة الأمريكية. في سويسرا 7022 شخصا هم بالفعل تحت خط الفقر في عام 2022. التدفئة أم الطعام، الكهرباء أو العشاء، الإيجار أو الطعام، ماذا ستختار؟ هذه فقط البداية في البلاد الأثرية. يتخذ الملايين من الأشخاص الذين يواجهون الجوع هذه القرارات الصعبة كل يوم. أتت 2022 وجلبت معها تحديات جديدة للبشرية، والآن حتى المنظمات التي من المفترض أن تحمينا من الجوع والفقر تدعي كل يوم أن العالم على مشارف كارثة الطعام. في الشكل الاستهلاكي الحديث لمجتمعنا، فإن الحروب والأوبئة والأزمات الاقتصادية هي مجرد عذر آخر لكسب المال لنا. إنه عمل مربح للغاية يجلب أرباحا ضخمة إلى عدد قليل من الناس، في حين أن 99% المتبقية يتجهون نحو الفقر المدقع. لذلك من السذاجة أن نأمل أن يكون أي شخص آخر غير أنفسنا مهتما حقا برؤية الموقف يتحسن. أظهرت أحداث 2022 مدى اعتمادنا على بعضنا البعض. مشاكل بلد واحد يؤثر على العالم بأكمله، بينما نحن نقاتل بعضنا البعض. فرضت العقوبات وحظر الطعام. عدد الأشخاص في الجيل الرابع يرتفع بشكل هستيري، وفي الوقت نفسه كوكبنا على مشارف الانهيار البيئي. التلوث وتجفيف مصادر المياه والتآكل وتدهور التربة والمزيد من الأراضي غير المناسبة لتنمية الطعام. كما ساهمت تقلبات درجات الحرارة الشديدة ومواسم التحول في ذلك الصقيع الحاد والأمطار الغزيرة أو الجفاف المطول يؤدي إلى فشل المحاصيل في المناطق بأكملها. وفي الوقت نفسه تشير التقديرات بأنه عند حلول عام 2050 سيحتاج العالم إلى 50% من الأغذية لإطعام عدد سكانه المتوقعون 9 مليار شخص. كيف سنكون قادرين على إطعام الكثير من الناس في ظل هذه الظروف الصعبة؟ هذه هو المرحلة الأولية من تغير المناخ. الجائحة تسبب بشكل متزايد المجاعة، الفيضانات المفاجئة والأعاصير والانفجارات البركانية تتابع بعضها البعض بسرعة، لا تجعل التربة غير صالحة للاستعمال فقط، بل يصبح من المستحيل العيش في هذه المناطق. Flash floods, hurricanes, and volcanic eruptions rapidly following each other not only make the soil unusable, it becomes impossible to live in these areas. Now we are so desperate for food, water, and medicine. الآن نحن يائسين للغاية بسبب الطعام والماء والطب. حتى المال لن يساعدنا، حيث لا يوجد شيء على الإطلاق يمكن شراؤه في الجزيرة لأن كل شيء دمر بالكامل. العديد من قوارب الصيد لدينا تضررت بشدة، وحاول بعض الناس إصلاحها لاستخدامها في الصيد. الآن الشيء الوحيد الذي نشربه هو مياه الأمطار،
والكثير من الناس يمرضون ويعانون من الجفاف. عالمنا الذي يبدو مألوفا ومستقرا بالنسبة لنا يفشل في كل موقف صعب. نحن نعيش في وهم من الأمن ونغلق أعيننا لكي لا نرى ما يحدث حولنا، لكن لا يمكن الهروب من تغير المناخ الذي لا مفر منه. موجة من الجائحات سوف تدور حول جميع البلدان وفي جميع أنحاء المناطق في السنوات القادمة. سيواجه كل واحد منا مجاعة، وسوف تنتشر أمثال هايتي واليمن والفلبين في جميع أنحاء الكوكب. وهذا هو المستقبل الذي ينتظرنا إذ لم نغير شيء. يمكننا أن نجلس وننتظر حتى يحل شخص ما هذه المشاكل بالاعتماد على المنظمات الدولية والحكومات والسلطات، ولكن عندما يأتي الجوع إلى منزلنا لن يهتم أحد لأمرنا. سيكون الجميع مهتما فقط ببقائهم على قيد الحياة. هذا هو بالضبط جذور التنسيق المستهلك لدينا. كلنا منقسمين وكل شخص يهتم بنفسه، وبسبب هذا الموقف تجاه بعضنا البعض سيكون هذا انتحارنا في الأوقات الصعبة. لكن كل من مر بمواقف صعبة يعرف أن المساعدة والدعم لا يأتي إلا من الناس العاديين. من الممكن حل مشكلة لا يمكن حلها معا، وفي مثل هذه الحياة يفهم الجميع مدى أهمية العلاقات الإنسانية البسيطة، وكذلك كل شخص من حولك. نحن مترابطون اليوم لدرجة أنه من المستحيل حل المشكلات العالمية وحدها، لكن معا كوننا متحدين يمكننا أن نجد الطريق الوحيد للخروج. طريقة الخروج التي تسمح لنا ليس بالبقاء فقط على قيد الحياة في المستقبل، ولكن أيضا لبناء عالم ومجتمع مختلفين، مجتمع تكون فيه هذه البشرية هي القيمة، وحيث لن يكون أبدا الجوع أو الفقر أو الحروب المكان. المجتمع المبدع. That it is impossible to solve global problems. But together, being one, we can a way and a different society. A society where human life will be the main value. Never allow hunger, poverty, or wars. That is the creative society. Yes, I absolutely agree. Creative society. نعم، أنا أتفق تماما. المجتمع المبدع هو الفرصة الوحيدة لنا جميعا، لأن هذا هو النموذج الوحيد المتاح في الوقت الحالي. لا يمكننا فقط إنشاء حالة حياة لكل إنسان على وجه الأرض حالة مناسبة في الوقت الحالي، لكن أيضا نحن قادرين على تحريك حضارتنا بأكملها إلى مستوى جديد من التنمية. لأن ما نشاهده الآن وما كان يتحدث عنه متحدثون السابقين، إن العالم ليس ودودا للأشخاص العاديين، لكننا أشخاص ولدينا حقوق ولدينا قوة في أيدينا الآن لإصلاح هذه المشكلة. وما رأيناه الآن هذا النقص في المياه، الجوع والفقر يهدد الجميع بالفعل. ولكن ما هو رأينا وما نوع التدابير التي نتخذها الآن؟ كيف نسير مع مواردنا؟ هل نستخدمها بشكل ما لبناء مجتمعنا أم نضيعهم؟ وهل نقوم بتطوير التكنولوجيا الجديدة التي يمكن أن تساعد في نقص المياه الذي يستحق الإنتاج الغذائي الذي يمكن أن يساعد المليارات؟ هل نحن حقا نطورها وننفذها بالفعل؟ أنت تعرف لسنا ذلك للأسف. وأنا أعلم كاترينا أنت تهتمين بهذا الموضوع كثيرا حول توزيع الموارد وما إلى ذلك. هل يمكنك مشاركة رأيك من فضلك في ذلك الموضوع؟ نعم، شكرا لك. لقد تأثرت بشدة بهذه المعلومات، وخاصة تلك الحقائق التي تم التعبير عنها في المنتدى. أنا أعيش في بلد إلى حد ما في ألمانيا لا توجد مشكلة في الجوع أو عدم وجود مياه شرب نظيفة،
على هذا النحو يعيش الكثير من الناس ويعتقدون أن هذا مكان بعيد أو أنه لن يؤثر عليه، فهي في مكان ما في بعض البلدان. في الواقع الحقيقة أنه تم الإعلان عن أن كل شخص ثالث اليوم لا يمكنه الوصول إلى مياه الشرب النظيفة. إنه أمر مروع، وأيضا أن أكثر من ملياري شخص اليوم يجبرون على الشرب من مصدر ملوث بالمادة البرازية، كما أن الأطفال الذين يموتون ببساطة من الجفاف. كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ كما تم التعبير عن الحقيقة أنه اليوم مقدار الأموال التي يتم إنفاقها على الحرب في عام 2020 تم إنفاق ما يقارب من ملياري دولار لدينا على قصف بعضنا البعض. وإذا توقفنا عن إنفاق الأموال في الحرب عام واحد فقط وتوقفنا عن وضع ميزانية عسكرية، يمكننا توفير حوالي 140 دولة في حاجة ماسة إلى مياه الشرب لأكثر من 20 عاما قادمة. لذلك لا يضاهى للغاية. حسنا إنها مجرد كلمات علمانية الآن، إنها فقط أمر سخيف للغاية ما يحدث، وهناك هذا الإدراك أنه في هذا التنسيق من المجتمع لا يمكننا حل هذه المشكلات، ولن نكون قادرين على حل مشكلة الجوع. لن نتمكن من تقديم التقنيات التي لدينا بالفعل اليوم والتي يمكن أن توفر للناس مياه الشرب. هذا هو السبب في أنه من المهم بمكان بناء المجتمع المبدع. من الضروري ليس فقط لتلك البلدان حيث أصبحت مشكلة مياه الشرب النظيفة حد الآن، ولكن أيضا هناك مشكلة في الدول الأوروبية وفي دول الأثرياء الأخرى، لأنها ستؤثر علينا أيضا. ورأينا في هذا المقطع أن السكان ينمون ونحن نأكل كوكبنا فقط ونحن ندمره. نعم، شكرا جزيلا لك. Because Germany, can encounter these problems as well, because when you see that the population of the world is skyrocketing, and what we are actually destroying our nature, right? Thank you. And for our generation to escape the claws of poverty, أن خالب الفقر، أعتقد أننا بحاجة إلى إشراك جميع المجموعات في عملية صنع القرار، خاصة عندما يتعلق الأمر بقوله في الأشياء التي تحدد مكاننا في المجتمع. كما تعلمون لا يمكننا مناقشة شيء أفضل في عالمنا. حتى المجتمع المبدع دون الحديث عن إنشاء عدم المساواة في البشرية التي تنتشر في عالمنا، يتم إنتاج عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية عن طريق الكوارث. لكننا نتحدث عن تغير المناخ. يمكننا أن نرى كيف سيخلق تغير المناخ في الواقع دورة المعاناة، ومن خلال دورة المعاناة سيكون لدينا المزيد من الناس في الفقر، لأننا لا نتحدث فقط عن الأشخاص المتأثرين بالكارثة، ولكن الأشخاص الذين لن يتمكنوا من الوصول إلى السفر لأنهم غارقون في الطقس، لذلك لا يمكنهم الذهاب إلى المدرسة. وهكذا عندما أتعامل مع مجالات الأهداف التنمية المستدامة على سبيل المثال، رقم 1 من أهداف التنمية المستدامة وتخفيف الفقر، أركز كثيرا عليها لأنه في السياق الكاريبي لديه مستوى من النجاح اعتمادا على المكان الذي ولدت فيه، وأنت تعرف أنه نوع ما دافع. أنت ولدت في بيئة حيث هزمت في الإزاحة. إذا لم تجد طريقة إبداعية لكسر الدورة، لديك جيل كامل ضائع لأنه لا يمكنهم الوصول إلى الموارد. وإذا لم تكن متورطا في الرياضة أو لم تصبح نجما كبيرا في السينما على سبيل المثال، لا يمكنك كسر تلك الدورة. فإن ما يفعله المجتمع المبدع
then you can't break that cycle. And so what the creative society is لاحقا هو وظيفة هائلة ليس فقط في جمع الأشخاص معا للحديث عن الحلول، ولكن أيضا لجمع الأشخاص معا للنظر إلى بعضهم البعض، لأنني أعتقد أننا لا نفعل كما تعلمون، لا نرى بعضنا البعض كما في المنتدى. أستطيع أن أراك، يمكنك رؤيتي، ولكن بدون هذا المنتدى لم أتمكن ربما من الحصول على فرصة مقابلة ألكسندر أو مارينا أو كاسيا أو صديقي من الهند. وما يظهره حقا هو أنه لم يعد بإمكاننا الحصول على مسؤولية حكومية ونقول إنهم يساعدوننا. يجب أن نصبح الآن صانعي هذا التغيير الذي نبحث عنه في مجتمعنا. وإذا كنت في موقع جغرافي وتبدأ في وضع غير مؤات، سيتعين عليك ترك بيئتك أو التواصل مع منظمة أو مجموعة من الأشخاص الذين هم خارج خط الفقر، هذا لسحبك إلى الحقيقة الجديدة أو فرصة جديدة. وبالتالي فإن الحقيقة صعبة هي أن عدم المساواة من المحتمل أن يزداد بسبب الكوارث. لذلك يجب أن نبدأ في الحديث عن العمليات المخففة التي يمكن أن نمر بها كمجتمع مبدع لمعالجة قضايا عدم المساواة، نظرا لأن عدم المساواة يتم إصدارها أيضا بموجب القوانين أو الافتقار إلى قوانينها. يكون النطاق السيء أكبر وأكبر وأكبر. لا يزال لدى القلة المختارة الوصول إلى الموارد أكثر من البلدان النامية. وبموجب مصطلح البلدان النامية وحدها نفصل الناس ونفصلهم وفقا للفئة ونضعهم في وضع غير مؤات. من الواضح أننا ما زلنا بحاجة إلى النظر إلى بنية النظام الطبقي حتى نتحدث عن المجتمع الإبداعي الذي سيؤثر عليه في فلسفة نظامنا الاقتصادي الاجتماعي. ما زلنا بحاجة إلى أن نسأل أنفسنا كيف يمكننا الحصول على احتمال مستهلك في مجتمعنا في نفس الوقت. فكر في المساواة البشرية. سيكون تلك مساهمتي. شكرا. شكرا جزيلا لك. ونعم، لقد طرحت سؤالا جيدا للغاية، لذا وبعد ذلك يجب أن يجلس الناس فعليا ينظرون إلى هذا الموقف الذي نعيش فيه الآن وأن يطرحوا على نفسهم السؤال: هل يمكننا الاستمرار في هذا التنسيق؟ لأنه اليوم حقا يعاني ملايين الناس من مشاكل مختلفة، من نزاعات عسكرية، الحروب التي أخذت حياة ملايين المدنيين ودمرت اقتصادات البلدان. ونتيجة لذلك فإن ملايين الأشخاص بالفعل أقل من خط الفقر. كما تعلمون الآلاف من الناس يتضورون جوعا حتى الموت كل يوم، وهذا في الوقت الذي يمكننا فيه توفير حياة لائقة للجميع. ولكن بدلا من ذلك نضع إمكاناتنا العلمية في تطوير الأسلحة. أود أن أسأل أولغا، السيد أولغا شباك، هل تعتقد أن هناك مستقبلا لهذا التنسيق من المجتمع؟ وماذا تعتقدين أن كل شخص يحتاج إلى إدراكه من أجل اتخاذ قرارات للانتقال إلى المجتمع المبدع؟ هذا ما أردت التحدث عنه، لأن الإعلام هو بالتأكيد شيء جيد، لكن في الواقع تعلمنا الحياة نفسها، أي أن أولئك الذين لم يتم إبلاغهم بالكوارث الطبيعية العالمية في المناطق الأخرى يعانون من هذه الخسائر والمعاناة بأنفسهم في حياتهم الخاصة على بشرتهم. لذلك يبدو لي أن هذه ليست مسألة معلومات، إنها مسألة معرفة. رجل دائما يعرف ما يفعل. وعندما ننظر حولنا قد لا تخبرني برأيك، لكنني سأبحث فيما تفعله، وكما هو مكتوب سيتم الحكم عليك من قبل أفعالك. وكما قيل إن العالم ليس وجودا لنا، العالم هو مرآتنا. هذا هو إن العالم يتفاعل معنا على هذا النحو. سامحني على هذه المقارنة، لكن عندما يحصل الرجل على قمل في رأسه ماذا يفعل؟ يبدأ في محاربتهم. نحن على رأس الأرض مثل هذه الحشرات التي تعضها والتي تؤذيها وتريد
محاربتنا طوال الوقت. لذلك هذا هو ما سيأتي إلينا الآن لأعمالنا، ونحن بحاجة إلى تعلم جانب مختلف تماما من الحياة. نحن نجلس وننتظر أن يأتي رجل ذكي ويبلغنا ماذا نفعل أو ماذا سيفعل من أجلنا. إنه ذكي وسوف يفعل ذلك ويعرف كيف سيأتي، ولكن بعد ذلك من أين تأتي المبادرة؟ هذا يعني أن هذا المثلث الذي أصبح شائعا اليوم حول حقيقة وجود ضحية وإنقاذ ومضطهد يهاجم باستمرار. من الذي يتصرف مثل هذا الاضطهاد؟ هناك سؤال آخر، تحدثنا عن من نتعامل معهم اليوم، لذلك يمكن أن يكون جسمك هو الذي يبدأ بتعذيبك في بعض الأمراض. هناك قوة من الطبيعة يمكن أن تكون بمثابة كارثة، أو الشخص المعاكس الذي يخرج ويبدأ في توجيه السلاح يذبذب الناس بعضهم البعض. نحتاج إلى دراسة وأن نكون استباقيين في النمو حتى نتمكن من الوصول إلى هذا المستوى من الاهتمام ببعضنا البعض والأرض نفسه. أن هذا التنسيق للمجتمع المبدع يصبح حقيقة ليس فقط بالكلمات ولكن في الأفعال. لذلك يمكن أن نستحق موقفا مختلفا تماما حسب تصرفاتنا. نأتي إلى الحياة من أجل العيش، نأتي إلى العالم من أجل العالم، ولا أحد يعلمنا. الطريقة الوحيدة لدينا للتدريس والتعلم عن الحياة من خلال أخطائنا. هذا هو من يتمكن من تجنب الأخطاء أو فعلها. يتقدم الشخص في حياته بشكل أسرع. لذلك نحن بحاجة إلى في نظام معرفة وجعله متاحا للناس منذ الطفولة. لها 3 صفات، واحد منهم هو المعرفة، والحب له 6 صفات أساسية، وأيضا واحد منهم هو المعرفة. عندما نفتح روحنا وقلبنا ونتبع طريق علم النفس لدينا، عندما نفتح شخصياتنا وندرس العالم لمساعدة لغة الحب، يصبح هذا المجتمع الإبداعي قاعدة في حياتنا الكائنة. ليس الأمر كذلك. أنا أعمل فقط، هذا يعني أنني أتابع تاريخ المعرفة، وأريد أن تصبح هذه المعرفة أكثر جدوى فحسب، بل أن أكون في كل مكان. لذلك يمكن لكل منا الانفتاح على هذه المعرفة، ليس فقط لإبلاغ الناس أن هناك مشكلة، إنه أن كل شخص لديه بالفعل اليوم. لذلك يمكنك إعطاء تنسيقين من المعرفة وكيفية العيش في هذه الضائقة، مما يعني كيف تعيش بدون ماء، كيف تعيش في الجفاف، كيف تعيش تحت أشعة الشمس الحارقة. أنا بحاجة إلى إعطاء معرفة بكيفية العيش دون فقر، كيف تعيش في ازدهار، كيف تعيش بوفرة، كيف تعيش في سعادة وحب. ليس فقط لإعطاء المعرفة حول هذا، ولكن للتدريس، لمنح الشخص فرصة للتذكر تجربة هذه الحالات من الوفرة والسعادة والحب والازدهار، لتوجيه جميع مواردنا المالية وكل الجهود، إذا جاز لي أن أقول ذلك مرة أخرى. كلمة الجهد ليست صحيحة تماما، ولكن جميع الإجراءات يجب القيام بجميع الاستثمارات الفعالة في التدريب، في التعليم، للمساعدة، يجب أن يكون بطبيعة الحال في الهدية الحرة. أنا لا أحب كلمة مجانية، هذا هو من يدفع من أجل ماذا؟ ومثل هذه الهدية للشخص بحقيقة ولادته هي معرفة طبيعية لنا. يتم إعطاء السنوات 50 الأولى للشخص للتعرف على نفسه، ونحن لسوء الحظ خلال هذه السنوات 50 لم نتمكن من كسر جدار الجهل، ويموت الناس ببساطة لأنهم مجبرون على توفير أنفسهم. ثم هناك عدد من المتخصصين الذين يقولون نحن نطالب بالفعل أموالك، أحضرها إلينا بسرعة وسنعلمك. كيف تحب ذلك؟ وماذا سيضعه في التدريب إذا كان عليه أن ينفذ مرة أخرى للحصول على الدفعة التالية من المال لجلبه إلى السيد التالي؟ لذلك من المهم أن تدرس من حليب الأم قبل الولادة، أن تكون هناك حياة أثناء الحمل والولادة، وبالطبع بعد الحمل والولادة هناك حياة طويلة جدا بعد ذلك، وبطبيعة الحال على الأقل 50 عاما الأولى لإعطاء الشخص هذه القوة حتى يتمكنوا من الارتفاع أكثر، وأن يكونوا قادرين على الخروج إلى الأشخاص بالفعل مع تلك الأمتعة من المعرفة والمهارات التي اكتشفوها في أنفسهم. لذلك
هو أكثر معرفة. teach mothers before pregnancy and before delivery, and then to teach children throughout life. And at least the first 50 years of life, a person should gain power and strength to rise and to have an opportunity to come out to people with the luggage of knowledge and experience and skills which he or she has unfolded in themselves. That's about knowledge more. Thank you. I would like to live in such a world where you can really focus on discovering your inner potential, on having time to really أود حقا أن أعيش في مثل هذا العالم يمكن التركيز حقا على اكتشاف إمكاناتك الداخلية، على الوقت الذي تتمتع فيه بالبحث بداخلك حقا، والعثور على من أنت بدلا من القتال باستمرار من أجل توفير الخبز لعائلتك. أمل أن لا تكون محاصرة في منطقة الحرب والقتال من أجل البقاء، وبالتأكيد هذا هو هدفنا في الوقت الحالي، الحصول على هذه المعلومات. The new format is possible, and it's very easy, but it starts as you. ومن السهل جدا، لكنه يبدأ كما قلت يبدأ بفهم مسؤولياتنا الشخصية. Our personal responsibility. We simply need to grow up and stop waiting. نحتاج ببساطة إلى النمو والتوقف عن انتظار الأشخاص Our problem. وأن نصلح كل مشاكلنا. الآن ليس علينا أن نعيش باستمرار مع هذا الوهم. لا أحد يفعل ذلك. نرى بالفعل واضحا جدا إذا كان شخص ما قادما، فإن هذا الشخص يأتي فقط لأخذ أموالنا أو للأسف لأخذ حياتنا. لذلك كنت سأقول تقديما كبيرا من كلكما يا رفاق، لأنني عندما أفكر في الأمر ابتعدنا عن ماهية الإنسان، ونحن لا نحب التواصل، لكنني أريد أن أعطي أشخاص آخرين فرصة لتقديمها في هذا الوقت. نعم أولغا، الإنترنت الخاص بك أفضل الآن. تريد أن تضيف شيئا؟ نعم شكرا لك. نعم الناس للأسف مجبرين على الدفع بأموال مقابل هذا الجهل لكي لا تقع مشاعر الفرد إلى مخاوف المرء. يتعين على الشخص الحصول على خبزه اليومي والرقد إلى أخصائي آخر وإعطاء هذا المال للعمل على مخاوفه وما إلى ذلك. هذا هو إذا قمنا ببناء النظام الرعاية المتبادلة. إنه ليس حتى نظام المساعدة المتبادلة، أعني أننا لا نحتاج إلى مساعدة بعضنا البعض، نحتاج إلى رعاية بعضنا البعض. يتم إعطاء السنوات 50 الأولى. During the first 50 years of life, a person has to use them for growing, for maturing, and after. هذا يتعلق بالمجتمع، عن الأسرة، عن الإنسان، لأن كل عام الإنسان فيه وحول نفسه يعمل من خلال كل جودة منفصلة، لأن هناك سنة كاملة يعمل مع جسده بحيث يستجيب الجسم ويسمح له لجميع الانطباعات التي تعطيه الحياة، كل الأفكار التي يولدها رأسه. So that the body reacts to certain things and passes through all impressions, all the thoughts that is generated, and also there is a time. بطبيعة الحال عندما يكون الطفل محميا من قبل والديه ونظام الدولة سيكون قادرا على التطوير بالراحة تماما واختيار لغته الخاصة التي يتحدث بها في هذا العالم، وبعد ذلك سيكون قادرا على ذلك تسهيل الأموال وحفظ المهارات، لأنه سيعرف بالفعل كيفية التعامل مع المال وكيفية التعامل مع الناس والطبيعة. In all that and choose the language in which he speaks to the world. After that, a person can go to socialize and monetize funds, monetize his skills, because he will already have a knowledge how to cope with people, how to cope with money, how to deal with nature, because he already has such an experience. No, Olga, you talk about creative society.
society. I'm listening to you and I understand that here it is. This is exactly how it will look like. Basically, all the spheres will change. The educational, medicine, arts, and everything will change because transformation will take place. If before that we were serving for someone to gain money, right now everything will be different and it will be for a human. We won't need to work so much. We'll be able to relax and give enough time to our children to educate them, and everything will be so smooth that a child will be able to develop like a flower. You just need to let him grow and he flourishes and he becomes a part of society. By the laws of nature, we are inherent to work. We are supposed to work just 4 hours a day. When we build such a system, within 4 hours, if we really work 4 hours, not just walk around in between offices, not just have empty talks, but you go to your job, you call to some people you need, you feel in some documents. European thing. I guess 4 hours is more than enough every day, right? And then you can you spend your entire day, you can spend yourself. You can go out to coffee or to sports club, to pool. You can do yoga, running, jogging. You can find how to spend those 20 times a day in addition to work, and to prepare, of course, for the next day, for the next working hours. Just 4 hours a day, that's the tradition our ancestors gave to us when in past life, we spent in past ages and centuries, our ancestors used to live according to seasons and the cycle of the sun. They actually worked 1.5 months in spring and 1.5 beneficial for us when we do something. But for that, we need this mental, emotional, and spiritual resource beneficial for an employer to invest in that. I really like your 1 equals 11. That's absolutely. We can. What kind of result we will get when we unite our potential, and that's why creative society is absolutely possible. When, not even if, when we really unite this idea, we will do everything possible in order to implement it. As
every single part of the world. Because we understand clearly consumerist format is not friendly to us, and we need to change it. Because this format aims to make money at any cost, even if the human life is the cost of profit. We don't care. We pursue the profit most precious thing in our society right now. But as we all agree, human life should be the highest value. And I ask Huma Hirmani, what do you think about importance of sharing the information about the creatives with everybody on Earth? I was with my fellows, and the gentleman who is from Nigeria. Let me tell you one thing, that I'm from Pakistan, okay? And in India is just our neighborhood country. Anyway, if you are asked to disperse awareness or sharing the role of creative society in this, into this era where human life is the cheapest, whereas the other prospects are higher than the people. When I was watching the video that you had shared, really it had brought tears into my eyes. And I think for decades the condition of Yemen is almost the same, and there is no change in the lives of the people who are living in Yemen. First thing is that how to make people realize the impact of the creative society. We should go through the perspective of global and the climatic crisis. And what is the new deal of this green, the catastrophe that's going around? The sweeping inquiry which is required to change the world. One thing that there is a question: does this, the chaos, or does this disaster is somewhere directly or indirectly related to capitalism, which is very important. I was listening to my friend who is from Germany, and she said that give 4 hours to our children, or that she was saying that we need to take care of our children, that they are like flowers. No doubt, every child is a flower of one's home, but unfortunately, how the capitalism is affecting the world, how the capitalism is affecting the lives of the children. On the other side of the picture, the people, the children of Yemen, the children of Palestine, wherever the war is going on, wherever there is a fight related to the phenomena of superiority complex is related, isn't it? There is a blockage, there is a hindrance in making the minds creative to build up a creative society. When any one of us will become the victim of narcissism, so we stop thinking about the others, isn't it? For instance, I can say I'm the best, and I can name every person, I can name all the equality, I can name all the, the equality matters related to the religion or the racism. And one thing more that is really just ingesting the society is to bully around, isn't it? If somewhere, out of blues, a country has
started bombing or started the bombardment on another country without any reason. The people who are lying in the deep state, they don't know that why their country has been attacked by the other person. Somehow, we are living in the trinity of capital, inquiry, investment, and society. And I may appreciate creative society to maintain a real social solidarity to resolve the problems that we are going through. As far as the global warming is taken to the existing institution of, that you cannot, now the time has come where we cannot change ecological disruption to economical disruption because of the war, because of the things which are going around, unfortunately, not relevant to the time scale. We need to resolve the things when we set the certain parameters, isn't it? The human society is somehow, it's going to happen then when we say that we are living in a very, ideological state. For that, we need to work in it, as I've said, in the particular parameters, but it takes time. It might take a decade, but it might, God forbids not, for a century. The best thing about the human mind is this, that we are very good enough in assuming this. Currently, what we are doing, that we are just stating the assumptions, isn't it? Okay, like in the video it has been said that we are going to have the worst times because of the flood, the heat wave and all that. So humans are capable to look beyond the present, isn't it? This is, I think, the best capability that has been given to each from Almighty, from God. Whenever we talk about the global, back at the two giant world wars, World War I, World War II. But why World War II is so important to discuss from the time when it happened, because in that war, in World War II, the nuclear era was started when the nuclear bomb was, dropped down on Hiroshima, Nagasaki, and that's 2022. The atomic, the effects of that bomb is just affecting the newborn children as well. So, the lady in the blue, I don't remember that. I think Olga said that if we'll wait for someone to come and help us out, so that that your enemy does not have it, isn't it? And the world has witnessed the evident existence of colonial system, which almost destroyed the geological, geographical, economical, ecological index of the world, isn't it? Because before World War II, there was, the strong colonial system of the world, isn't it? Even the country where I'm living, we were a colony, isn't it? But after World War II, just moved back. But somehow, what I feel, this is my personal prospect, that though there is no colonial system right now, but there is an unseen colonial system which is hovering over the heads of the countries in the third world, where the level, where the people are not having the food, where people are not having the proper jobs. That after watching the video that you had shown related to Yemen and Haiti, you see that when the people, they are crying, even in a country which is being,
so-called as a superpower, the countries which are having the veto power in the United Nations, the enhancement in the poverty level. Just think about the countries who are just living below the poverty level. It's something that I really appreciate the efforts that you all are putting voluntarily, the creative society, to the people that the things can be resolved. We should stop fighting with each other. First thing is this: when we talk about sympathy, I think that empathy is far above than sympathy. When one starts feeling in someone's shoes, isn't it? Though I can feel the pain. I was literally in tears after watching that video in Yemen. Years back, I had written an article on this going on there, the war which is going on in Ukraine, and the attacks on and off in area of Israel and Palestine as well. You see that there. I think we lost our self-respect. When we have lost our self-respect, then we cannot respect the person. So I think you are doing a great job, Creative Society. You are doing a marvelous job, isn't it, to educate the people that how to be more careful related to the prospect of the global solidarity to the climate change. So these are the things that commendable. You're doing a commendable job, and life is so short. When we say that world is so small, you see that sometimes you meet the people whom you have not been in touch for. So when you see that world is small, just that lifespan is also smaller than this world, isn't it? Yes, it's so fragile. Yeah, Exactly. yes. You never know, isn't it? My mother used to say one thing, that who knows that you cannot exhale and you die? You cannot inhale the breath and you die? So you see that this is something alarming, isn't it? I'm not scared. I also like how you said that every single human life doesn't matter who you are, doesn't matter your nationality, and we need to stop being self and narcissist and thinking only about your superiority. We need to really think about every single human, every single child on earth that suffering right now, and we need to create a condition that all people can really fulfill their inner potential and don't have to be worried. I cannot imagine the world where you have constantly be worried about the next hour, the next minute, and want to have this experience in my life. And I feel all the mothers, all the kids that right now affected in the war zone. And we definitely right now have a privilege, live in a society in which we still can do something in our, it's our bubbles. We don't know when they will pop. But since we still have a peaceful sky above us, since we still have a resource, electricity, we have water supply, we can do. And we can do a lot, but we really need to unite all our potential and direct it towards the creating condition in our society where war, violence will be not acceptable. Yes, I have written few lines related to the catastrophe of the, of the
after seeing that there is, atrocities going around the world, I said that speaking for the rights of the people might be political, might sound that I am biased, isn't it? But coffins are apolitical. Coffins are not biased. Whoever has died, isn't it, and is just going to leave the world, leave the life, isn't it? It's all apolitical. It's not something like this that I'm with a certain group of people. It's something that I'm with the human beings, whoever they are, whatever the religion, whatever the race is, isn't it? If speaking about the rights of the people who are going through the worst dilemma, the worst tragedy in their lives, if it's political, then just remember that coffins are apolitical. Whoever, and do you know, and also in our society is also a cheaper. And sometimes, why we're not investing in the preventing of climate disasters, because it's just very expensive. It's expensive to create a system that will alarm people in advance. It's expensive to invest in research that will really study the reason why we have a tornado or different types of natural disaster. But it's much yes, I remember that. To send later coffins to the region where a massive amount of people were dying. Yeah, right. Yes, and I remember that we have also have this comment from one of our previous conference when people who were responsible for some region said it directly, what just Marina said, that coffins are just cheaper. And I also would like to thank you, Mrs. Kermani, for everything that you said, especially with these examples about war, about this nuclear weapon. And, in a consumerist format, only few people decide for the life of millions. And that should not be the case. Because, when we take in our hands what, as we, as society, we decide, we should decide how to help other people. Not few decide whether some countries or some people who are innocent, who did not nothing bad, live or not. But we should be active. And being active right now is very simple. You just need to start talking about creative society, talking about solution. And I would like to ask our guest, Dr. Tezli, can you please share more about your contribution, your taking part, because we know that you are an informational partner of Creative Society of the Forum, and how you shared and how you take action, to spread the message about Creative Society. Throughout the process of Creative Societies, one of the things that I realized is that we needed to have more bandwidth in expansion information. So I would have launched a podcast to talk about issues that affect us on a global scale, inviting experts to speak on different solutions on our podcast. The other thing is that we looked at is how can I partner with other people, because the biggest thing that comes out in our society through education, young people go to school, they get an education to get money. If we're going to change this society and become less consumer driven, then we need to what we receive from education shouldn't only just be remuneration for education. So you get educated, so you get money. Maybe we need to start looking at social remuneration within the context of the educational system. And the other thing is, it's just a pleasure to be here, just to share the platform with all you great minds across the world, and to have the privilege to be able to speak to
our friends in other countries, and to just let them know that they're not alone, and that it isn't just what the Creative Society is doing for people, but is what the Creative Society is doing with people, because the Creative Society is the people, and it's a living organism for me. When I got in touch with the Creative Society, which happened quite last year, through Ambassador Dr. Iuna. And one of the things that came out to me is the importance of understanding that our world needs what we do, and I don't have to jump on every single network to talk about it, but I need to find strategic networks, strategic groups that are aligned to the same principles that the Creative Society and we are. And so, for me, I just want to express thanks on behalf of the World Peace Climate Change Diplomatic Organization and our president, who has graciously allowed me to represent the organization on the Creative Society platform today. And of course, our very own Prime Minister Mia Motley here in Barbados. So thank you so very much for the opportunity to participate, to collaborate, and to share. And everything that we do matters. Thank you. Really, thank you so much. And thank you. I would like also to thank all the people who take part and take their time in order to, with understanding the importance of all the problems, they talk about Creative Society, and they make their contribution as much as they can. Share information with their friends via social networks, start talking to people who they don't know. I don't know, like in driving a taxi, just come into a friend and do not discuss some news that, for example, we have heard of the world. They start discussing how we can build greater society, and it's so great to understand that we have such wonderful neighbors on our planet who are taking actions in order to provide this solution to other people. Because when you start talking, you don't think about yourself. You think, understand the issues of others. You share your deep understanding with others. So I would like to thank our dear guests. So we really appreciate. Can I say something? You have said a very, the best line, that few people, how could they decide the fate of the millions of people? And this is what is happening. That, there is a distortion in keeping the justice, in keeping the equality. I really like it that, why there is a chaos, why there is, disruption in the peaceful journey of life. Because of this, that few people, they decide the fate of the millions of the people. And I'm also very thankful to you and to the Creative Society. Keep it up. You guys are young, energetic, and you all are doing a great job. I'm truly grateful. Thank you. Thank you. Thank you so much. And maybe also, since we're already closing up our discussion, maybe some of you would like to add something too, briefly. If I can speak, it seems to me that right now it's really logical to remember our previous experience when 1992 in Libyan war, there was such a scientific experiment that when people were gathered and they learned them how to create a world and they sent them to these war zones, they didn't profit, they just work on themselves, on their inner world, on the fact that this world already exists, and the fact that the world, it's a state. This is what surrounds you. There is such
Vyacheslav Polunin, he once a time he made such a rule of 3 meters. I cannot make happy all people, but I can make happy people who is around me in 3 meters surrounds me. At least I can try to do that. So these 3 meters, each of us can implement on your own place, and you can do it from your inner state by multiplying the world which is inside you. You can multiply it by 3 meters, and in this way it can go from one person to another, and it will eventually, the goodness will prevail. So how important it is right now to put your attention into this peaceful state. Yes, we have many problems. Each of us has many things to do, and each of us, each person matters, because God has only our hands, and He has only our mouth. And in this experiment, which was conducted back then, there was a critical mass, this number, when certain percentage of people will eventually change the situation in the world. So how important it is today to actually create this critical mass, to create this number, so this point of no return would be passed, and it would be only grown exponentially. So we should only multiply it. Thank you so much. I'm happy to see you all. Happy to talk to you. Спасибо большое. Я бы тоже хотела замечательные слова. Просто очень рада. Thank you very much. I would also like to join these wonderful words. It was so nice to hear Olga and others. I would like to address all people who are watching us right now with a request. It's not difficult. We all have a phone today. We have such a gadget, a computer. Please just share this information, because creative society is the society where people are happy, where people have time, where all children have enough food, they are satiated, and people resolve their destinies on their own. They make decisions on their own. People take responsibility, and what we are doing today determines and shapes our future. So if you have some time, please share this information. Thank you very much. Creative society is our saving ring, saving belt for all humanity. That's exactly the right words, that we just need to start acting. Forget about any fears of talking to someone, explaining, because we are talking about something that really concerns everyone. And as I said at the beginning, it's concern the whole society, concern our kids, our common kids, because there are no child that it's children are, it's the whole civilization children. And when we understand the pain of others, then we start acting. And I would like to really again appreciate and say thank you for our guests for taking time to participate in this enriching discussion. And really, your participation is really important and truly valuable. And I would also like to ask our dear viewers, so if the information you heard today matters to you, and you really would like to contribute to the greater good of all humanity, please take action immediately. The information that you heard today during international discussion, or it was voiced by our respected speakers from all parts of the world during the forum, Global Crisis, Where People We Want to Live, it has to be heard by every human being on the planet Earth. So please share it with others. It is very simple to do that. Post it in your social network, send it to your friends. The world must hear the truth. Thank you. And once again, I would like to thank everyone who has participated in the preparation of this international discussion and broadcast of forum. And we are so grateful to all our guests for sharing with us your understanding, your wisdom. That's very, very, very valuable to all of us. And dear viewers, if you watch the international forum Where People We Want to Live and would like to participate in our next international discussion session, so please reach out to us at info@creativesociety.com.
we would be happy to invite you as our next guest. Thank you so much for being with us today. See you next time.